గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్. హ్యాండ్ సర్జరీ, మైక్రో సర్జరీ అంటే ఏంటి, హ్యాండ్ ఇంజురీ అయితే ఏం చేయాలి, బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ అంటే ఏంటి, పిల్లల్లో వచ్చే చేతికి సంబంధించిన డిజార్డర్స్ ఏంటో మనకి తెలియజేయడానికి కామినేని హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ అభిజిత్ గారు, అలానే డాక్టర్ సందీప్ శ్రీరామ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. హాయ్ డాక్టర్. హలో డాక్టర్. ఎస్ అభిజిత్ సార్, what is hand surgery and microsurgery? Thank you very much for having me on this show, and it is very nice to have a little bit of talk about hand surgery because everyone knows about spine surgery, knee replacement surgery, but hand surgery is a relatively new concept, especially in our country. And when we speak of hand surgery, we are referring to treatment either by medicine, physiotherapy or surgery of any problem from the fingertip right up to the shoulder. So a hand surgery or a hand specialist is a person who deals with any problem, injury or a birth defect or a nerve injury or a paralysis of the hand, the wrist, the elbow and the shoulder. And this is broadly called as hand surgery. Yes. Yes, doctor. మన ఎవల్యూషన్లో మనకి ఇంకా జంతువులకి తేడా ఏంటంటే చేతులు. మన ఎవల్యూషన్లో మన థంబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎవల్యూషన్లో ఎప్పుడైతే మనకి ఇంజురీ థంబ్ లేదనుకోండి, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉన్నాం అనుకోండి, ఏ ఫంక్షన్ చేయలేము, ఏది చేయలేము. సో ఇట్లాంటి ఫంక్షన్ని రికవరీ చేయడానికి మనకు కావాల్సిందంత బెటర్ సర్జన్స్ అండ్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. అట్లాంటి అండర్స్టాండింగ్ ఉండేది హ్యాండ్ సర్జరీ. ఎస్ అభిజిత్ గారు, హ్యాండ్కి అసలు ఎలా ఇంజ్యూర్ అవుతుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ ఉంటాయి? So hand surgery and hand injuries are the basic tenets of this field of hand surgery, and hand can be injured right from domestic problems such as getting a finger jammed into the drawer or the door. A child is often seen to be injured with a jammed finger, or a homemaker or a housewife can get a finger cut by a common kitchen knife, or the injury can happen in a road traffic accident, or because of a fall there can be a fracture of the wrist joint, or these injuries can be seen in the industries where the hand can be crushed or completely amputated because of a sharp machine, or this can also be seen in sports injuries, for example ligament injuries, sprains. So hand injuries can be very commonplace even at home or industrial accidents. Yes. What should be done when a hand is injured? Good question. So this is a very important aspect. It is best to see a specialist when a hand is injured, even a very seemingly minor injury. For example, if you hit a hammer on your finger, or your finger gets caught in the window pane of your car and your fingernail turns red and then black and blue, it's always best to come to a hand surgeon because you might have been injured to the nail bed. There must be an injury to the nail bed. Or if the hand or the finger is completely cut off, you should keep that part in a polythene bag wrapped in a soaked towel or gauze piece, and in a separate bag you should have ice and water. Keep the two bags together and then bring the amputated part and the patient to the hospital which specializes in treatment of hand injuries. However, if there is a fracture, if there is any wound, then it should be dressed and splinted and the patient should come to the hospital after the injury. Yes, apart from hand surgery, ఇంకా ఏ డిసీజెస్ కి వేటిని మీరు ట్రీట్ చేస్తారు apart from hand injuries? Right. So apart from hand injuries, we treat children who are born, for example, without a thumb, with fingers stuck together, or we treat arthritic conditions of the hand. This is very commonly seen in rheumatoid arthritis or age-related arthritis. Another example where we can help are road traffic accidents where the entire limb is paralyzed. For example, brachial plexus injury is when the nerves in the neck are damaged, leaving the hand paralyzed. That is where we can help. Sports injuries, or there also may be developmental problems, tumors of the hand and cancers of the hand. So these are all different aspects where a hand surgeon can help. Sir, what is a brachial plexus injury?
So brachial plexus injury is where the nerves in the neck are damaged and then there is a paralysis of the hand. Then the paralysis may either be complete or incomplete and the hand stops functioning. In these cases, the sensations of the hand is lost as well as the motor power, the ability to move the fingers, bend the elbow or the shoulder is lost. And this is called as brachial plexus injury. These injuries unfortunately are seen in the young earning individuals of a family in motorcycle accidents or road traffic accidents, and it can be a very devastating injury wherein we perform complex evaluations and reconstruction surgeries, repairing the nerves, transferring muscles and tendons to restore function to the hand. సార్ కాల్ తీసుకుందాము. ఎస్ లక్ష్మి గారు చెప్పండి, మీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎస్ చెప్పండి. మా బాబుకి 15 years, 2 years బ్యాక్ ఉయ్యాల నుంచి పడిపోతే మా చేతిలో బోన్ డిస్ప్లేస్ అయ్యింది. అది అప్పుడు మేము ట్రీట్మెంట్ చేయించాము, సర్జరీ చేశారు, కానీ అది పర్ఫెక్ట్ గా కాలేదు. హ్యాండ్ ఇలా పెడితే స్ట్రైట్ రాదు. హలో, ఎస్ చెప్పండి చెప్పండి. అది స్ట్రైట్ గా రాదండి కొంచెం. ఇప్పుడు ఏమైనా పర్ఫెక్ట్ గా అవుతుంది, ఏమైనా చేయడానికి ఏమైనా ఉంటుందండి? ఎస్ చెప్తారండి సందీప్ గారు. అండి అది బాబుకి. నమస్కారం లక్ష్మి గారు. నమస్తే. బాబు వయసు ఎంత అండి? 15 years అండి. 15 years. ఇంజురీ ఎప్పుడు అయిందండి? దెబ్బ ఎప్పుడు తగిలింది? 2 years బ్యాక్ అండి. 2 years బ్యాక్ అయింది. ఇప్పుడు మోచేతి తొలగిపోయిందా అండి? అంటే పగిలిపోలేదండి, అంటే కొంచెం డిస్ప్లేస్ అయింది అన్నారు బోన్. ఓకే, తర్వాత ఏం చేశారండి? మేము వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము. అక్కడ చిన్న పిన్ వేసి దానికి సర్జరీ చేసామన్నారు. ఒక 6 weeks తర్వాత తీసేశారు. ఫిజియోథెరపీ చేయించమన్నారు, చేయించాం. కానీ అంటే అప్పుడు ఇది కరోనా టైం అన్నమాట. సో మేము పూర్తిగా వెళ్ళలేకపోయాం. అది స్ట్రైట్ రాదు బాబుకి. కొంచెం లావుగా ఉంటది నీలోని, అదే ఎల్బోలో లావుగా అయిపోయిందండి అక్కడ, అంటే కరెక్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళక బోను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమన్నా పర్ఫెక్ట్ గా చేయడానికి అవుతుంది అది? అవునండి. ఇప్పుడు అది కుడి చెయ్య ఎడం చెయ్య అండి? ఎడం చెయ్యండి. ఎడం చెయ్యండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఎంత వరకు మూమెంట్స్ వస్తున్నాయండి తనకి? అంటే మూమెంట్ అంతా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, అంతా చేసుకుంటాడు. కాకపోతే రైట్ హ్యాండ్ ఎలాగా మనం స్ట్రైట్ పెట్టామనుకోండి ప్లెడ్జ్ చేయడానికి, అది ఇలా అయింది, ఇది కాదనమాట. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవ్వదు తనకి, కంప్లీట్ గా బెండ్ అవ్వట్లేదు. అవునండి, చెయ్యొచ్చండి. రాదు, చెయ్యొచ్చండి. బ్యాక్ పెడితే స్ట్రైట్ అవ్వదు. మళ్ళీ షోల్డర్ దగ్గర పెట్టాడండు, అది షోల్డర్ ని పట్టుకోలేదు, ఫుల్ రాదు. అవునండి, అర్థమైందండి. చెయ్యొచ్చు, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి ట్రీట్ చేయొచ్చండి. హ్యాండ్ సర్జన్స్ దగ్గర ఈ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. దానికి మనకు కావాల్సింది ముందుగా సిటీ స్కాన్, అవసరం పడితే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అవసరం పడవచ్చు. దాని తర్వాత ఎటువంటి సర్జరీకి వెళ్ళాలి లేకుంటే ఫిజియోథెరపీ అనేది సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఎస్ సందీప్ గారు, మీరు చెప్పండి, బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ అంటే ఏంటి? బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ మన చేతికి సంబంధించిన నరాలు మొత్తం మనకి మెడలో నుంచి చేతికి వస్తాయండి. అవి ఒక 5 types ఆఫ్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ అంటాం. లైక్ మన కరెంట్కి వైర్ ఎలానో మన చేతికి నర్వ్స్ అలాగనమాట. సో ఇవి యాక్సిడెంట్లో కానీ లేకుంటే దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ లేకుంటే కొన్ని ట్యూమర్ కండిషన్స్లో కానీ ఇట్లాంటి దాంట్లో అవి పనిచేయడం మానేస్తాయి. అప్పుడు మనకి చేయితో ఏ ఫంక్షన్స్ అయితే చేసుకోగలుగుతామో అవి చేయడం మానేస్తాం. సో అట్లాంటి దానికి బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ సర్జరీ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయండి. ఆ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఫంక్షనల్ ఎబిలిటీ మళ్ళీ రీగెయిన్ చేసుకోవచ్చండి. Yes, Abhijit Garu, what are hand disorders in children and is these are treatable or not? Good question. A lot of times we find that children who have complex problems are advised that there's not much that can be done. Imagine a child who is born without a thumb or the fingers are stuck together, and they are advised that they have to live with this problem for the rest of their lives. It's a very sad kind of a situation. However, there is hope for such children. So we perform very complex procedures wherein we can reconstruct the thumb from the finger, or we transfer a toe from the foot to the finger, which is called as a free toe transfer. The thumb is an extremely important digit of the hand, and reconstructing is possible, restoring function is possible. So we can separate fingers that are stuck together. We have children where all the 5 fingers are stuck like a glove,
and we can separate those fingers. We can perform nerve surgeries in children who are born with something called as birth palsy due to difficult labor, and even in these children at the age of 3 and 5 and 6 months, we perform very complex nerve surgeries to restore hand and wrist function. So there is a lot that can be done. This is called as congenital hand anomalies surgery, and it is best if you have a child with a problem, please see a hand surgeon or a hand specialist to help you with the problem. ఎస్ చెప్పండి సందీప్ గారు, ఇవి ట్రీట్ చేయడానికి వీలుంటుందా, అసలు ఎలా చేస్తారు పిల్లల్లో ఏదైనా హ్యాండ్ డిజార్డర్ ఉంటే? అవునండి, చిన్నపిల్లల్లో చాలా రకాలుగా హ్యాండ్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయండి. పుట్టుకతో వైకల్యంతో పుట్టడం కానీ, చేయి లేకుండా పుట్టడం కానీ, కొన్ని వేళ్ళు అంటుకుపోయి పుట్టడం కానీ, థంబ్ అనేది లేకుండా పుట్టడం కానీ, లేకుంటే డ్యూరింగ్ లేబర్ అంటే పుట్టేటప్పుడు నర్వ్ ఇంజరీస్ అవ్వడం కానీ, ఇట్లాంటి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు సపోజ్గా థంబ్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఇండెక్స్ ఫింగర్ని మనం యూజ్ చేసి థంబ్ లాగా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే చైల్డ్ క్యాన్ హోల్డ్ ది థింగ్స్ అన్నమాట, మళ్ళీ ఫంక్షనల్ రీగెయిన్కి వెళ్ళడానికి చేయడానికి కుదురుతుంది. ఇది కూడా లేదు అనుకుంటే మనం కాళ్ళ నుంచి వేలు తీసుకొని థంబ్ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ పుట్టిన పిల్లలకి అన్నిటికీ మొత్తం వేళ్ళంతా వంకరపోయి ఉండడం కానీ, అతుకుపోయి ఉండడం కానీ, అట్లాంటి దాంట్లో కూడా వేళ్ళని సపరేట్ చేసి మళ్ళీ ఫంక్షన్ రీగెయిన్ చేయడం ఇలాంటివి చేస్తాము. ఎస్ డాక్టర్ అభిజిత్, వాట్ ఈస్ cerebral palsy? So cerebral palsy is a condition which many children face, and this is because of premature delivery or children who are born before full term. And when that happens, the oxygen supply to the brain gets disturbed and cut off, and these children will develop spasticities, or there are tightness in the joints and the muscles, and they can be very debilitating, and this is called as cerebral palsy. And in cerebral palsy there can be deformities of the hand, the wrist, the elbow, and of course of the lower extremities, and in general this is called as cerebral palsy. ఎస్ సందీప్ గారు చెప్పండి. సెరిబ్రల్ పాల్సీలో జనరల్గా ఎలా అంటే చాలా వరకు కాళ్ళకు సంబంధించిన సర్జరీస్ మాత్రమే చేయడం, కానీ హ్యాండ్కి సంబంధించిన సర్జరీస్ కూడా చాలా వరకు మనకి ఉన్నాయి, అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. అండ్ సెరిబ్రల్ పాల్సీ ఉన్న పిల్లల్లో మనం వాళ్ళ పనులు చేసుకోవడానికి తగిన సర్జరీస్ కానీ ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ చేయడం కానీ కుదురుతుంది. అట్లాంటి వాళ్ళలో చాలా వరకు టెండాన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఏదైతే ఫంక్షనింగ్ టెండాన్ ఉందో నాన్ ఫంక్షనింగ్ దానికి పెట్టేసి తర్వాత ఫంక్షన్ రీగెయిన్ చేయడం కానీ, నర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కానీ, రిలీజ్ చేయడం కానీ, ఇట్లాంటి సర్జరీస్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. ఈ సర్జరీస్ చేయడం వల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ వాళ్ళు రీగెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు. ఎస్ అభిజిత్ సార్, వాట్ ఈస్ అ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీ? So sports injuries are injuries that occur to any part of the body in sports enthusiasts or in professional athletes, or maybe even what we call as weekend warriors. So there are people who plays any kind of sports. Cricket is a very common sport in our country, and people play it over the weekend. So imagine the cricket ball hitting the fingertip and the finger gets fractured, or the tendon gets ruptured, or there may be a wrist sprain, or there may be an elbow ligament injury or an elbow dislocation due to a fall while you're playing either cricket or football or any other sport, and these are called as sports injuries. They can be again very debilitating and problematic, because if left untreated, or if there are instabilities of the joints that remain after the ligament injury, these people are unable to resume their sport, affecting their career as well as their hobbies. And then these can be treated just like we have knee injuries and shoulder injuries in sports. We can perform arthroscopy and keyhole surgery of the wrist and the elbow and even of the hand. We can put scopes inside the joints of the hand, the thumb, and treat these injuries in an effective manner, and therefore be able to restore function to the hand and enable the sportsman to go back to sport. వెయిట్ని స్పోర్ట్స్ ఇంజురీ అంటే, ఎందుకంటే చాలా వరకు ఒక అవగాహన ఉండదు, వెయిట్ని స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ అంటారు ఏంటి అనేసి, దేన్ని అంటారు, అండ్ వీటికి క్యూర్ ఉంటుంది అని అంటారు. ఏంటంటే కొంతమందికి అయిన తర్వాత రికరెన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది, పెయిన్ కూడా వస్తూనే ఉంటుంది కదా, వీటికి క్యూర్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటారు? స్పోర్ట్స్ ఇంజరీ అనేది ర్యాకెట్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీ, టెన్నిస్ కానీ లేకుంటే క్రికెట్ కానీ, ఇట్లాంటి దాంట్లో చాలా వరకు ఎలా అయితే మోకాలకి గాయం అవ్వడము, పాదంకి గాయము,
షోల్డర్కి గాయం అవుతుందో అట్లనే చేతికి కానీ గాయం అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్లాంటి దానికి చాలా వరకు ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఇవి చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. ఫిజియోథెరపీ చేయొచ్చు, ఫిజియోథెరపీతో కానివి సర్జరీ చేయొచ్చు. ఆ సర్జరీ కూడా మైక్రో సర్జరీలా లేకుంటే కీహోల్ సర్జరీ అనేది చాలా వరకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వీటితో మనం చాలా వరకు మళ్ళీ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీకి మళ్ళీ వెళ్ళేలాగా చేయొచ్చండి స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్లో. ఎస్ అభిజిత్ సార్, నీ అండ్ షోల్డర్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అంటే మనం విన్నాము, అండ్ అది కాకుండా రిస్ట్ అండ్ ఎల్బో సర్జరీస్ కూడా జరుగుతాయంటారా? అండ్ ఎంతవరకు దానికి ఏంటంటే మళ్ళీ రికరెన్స్ రాకుండా, మళ్ళీ ఆ పెయిన్ రాకుండా ఉంటుంది? సో we all know that arthroscopy and arthroplasty, that's to say joint replacement surgery for the knee and shoulder and perhaps also of other joints is very well established. But similarly we also have arthroscopy and arthroplasty for the elbow, the finger joints as well as the wrist joint, and this is becoming more and more popular for conditions wherein we cannot restore the joint surface. For example, there are injuries where the cartilage is damaged, there are arthritic changes, and here we can either perform a non-implant arthroplasty, that is to say without having to use a prosthesis, or we can even perform an implant arthroplasty to replace the joint and restore the function. So total elbow arthroplasty is an option that is available. We can do wrist arthroplasties in conditions where the wrist is arthritic, or we even perform something called as a fusion surgery wherein we fuse the bones together to eliminate pain. So the aim of these surgeries is to eliminate pain and restore or maintain function to the best possible ability. Yes, Sandeep garu. ఈ వృద్ధాప్యంలో కానీ ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మోకాళ్ళు ఎలా అరుగుతాయో అలానే చేతికి సంబంధించిన జాయింట్స్ కూడా ఏ జాయింట్ అయినా కానీ అరుగుతుంది. అరుగుదల ఇప్పుడు కార్టిలేజ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఆ కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మనం దాన్ని రీస్టోర్ చేయడానికి రాదు. అట్లాంటి దాంట్లో మనం రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోచేతి ఒకవేళ కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయింది, మోచేతిలో ఏ చిన్న మూమెంట్ చేసినా కానీ నొప్పి వస్తుంది అంటే మోచేతి రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ, ఎలా అయితే మోకాలు రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ ఉందో అలానే మోచేతి రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ ఉంటుంది. అలానే మణికట్టు దగ్గర కూడా ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అవుతుందో అట్లాంటి దానికి కూడా రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ ఉంటుంది. ఒకవేళ రీప్లేస్మెంట్ కుదరకపోతే జాయింట్ని ఫ్యూజ్ చేసి పెయిన్ లేకుండా చేయడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది. చేతి వీళ్ళకి సంబంధించింది కూడా అరుగుదల లాంటివి చూస్తూ ఉంటాం. కీలవాతంలో కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లో కానీ ఇట్లాంటివి చూస్తూ ఉంటాం. అట్లాంటి దానికి కూడా మనకి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. Yes, Abhijit sir, we heard about kidney, liver and heart transplantation surgeries. Is there any hand transplantation surgery? Thank you very much for that question, and I think more and more people are becoming aware of organ transplantation, and this is an initiative that is being implemented by a lot of NGOs as well as government agencies. So heart, liver, lung, pancreas, they are called as life-saving transplant surgeries. When these organs fail, then we transplant these organs from donors to the recipient so that they can be life-saving surgeries. Hand transplant also is possible. However, I say that it is not a life-saving surgery but perhaps a life-changing surgery. So yes, it is possible to transplant hands from donors, and we call them as cadaver transplants, and we can transplant them to recipient. For example, a person who has lost both hands in an accident. I always say that behind the hand is a human being who is providing for his family. And if you imagine a person who has lost both hands and is out of a job, and we can then perform hand transplant and restore sensibility and function, this can perhaps be a life-changing event in that person's life. So even though a hand transplant does not save the life, but it can change or transform the life. However, whether you qualify for a transplant or not is best decided by the specialist. So I encourage people who have any questions or who desire a hand transplant to meet up with the specialist, discuss the options, find out what are the possibilities, and then take this forward.
ఎస్, ఎవరికి అసలు ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటారు హ్యాండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలి అని అంటే ఎవరిని తీసుకుంటారు? ఇప్పుడు ఎలాగైతే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఉందో, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, అవన్నీ లైఫ్ సేవింగ్ సర్జరీస్ అని. కానీ హ్యాండ్ అనేది లైఫ్ సేవింగ్ సర్జరీ కాకుండా ఇటు లైఫ్ మోడిఫికేషన్, అంటే జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరిచేది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎవరికైనా కానీ వాళ్ళ పని చేసుకోవాలనుకుంటే హ్యాండ్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. వితౌట్ హ్యాండ్స్ వాళ్ళు ఏం చేయడానికి ఉండదు. ఇఫ్ సపోజ్ ఒక పర్సన్ 2 చేతులు కోల్పోయారు అనుకోండి, ఏదైనా యాక్సిడెంట్లో కానీ పుట్టిన వైకల్యంతో, అట్లాంటి వాళ్ళు ఎటువంటి వర్క్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. అట్లాంటి వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఎలిజిబుల్ అవుతారు హ్యాండ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కోసం. Yes, Abhijit sir, who is a hand surgeon? What is specialized in? So a hand surgeon is an orthopedic surgeon or a plastic surgeon who has received additional specialization and training which can span anywhere between 1 to 3 or 4 years in different aspects of reconstructive surgery. So an orthopedic surgeon would then receive training in plastic surgery techniques, microvascular surgery. What microvascular surgery means is being able to repair the blood vessels which are so small that they cannot be seen with the naked eye. So we bring in a microscope and threads that are not visible to the naked eye, and we employ these techniques using specialized instrumentation to perform repairs and anastomosis of the blood vessels. And we are surgeons who employ all of these techniques in plastic, microvascular and orthopedic surgery to be able to deal with any condition that affects the upper extremity, right from the fingertip to the shoulder, and that is what a hand surgeon is. Yes, సందీప్ గారు, అసలు చేతికి ఎలాంటి ఇంజురీస్ జరుగుతాయి, ఏంటవి అసలు? చేతి ఇంజరీస్ అనేవి రైట్ ఫ్రమ్ మన కిచెన్ నుంచి స్పోర్ట్స్ ఇంజరీ ఎక్కడైనా జరగచ్చు, పుట్టినప్పటి నుంచి కానీ ఏ ఏజ్లో అయినా జరగచ్చు అండి. సపోజ్ ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం బస్సులో ఇలా నిలబడతామండి, స్టాండ్ పట్టుకొని సడన్ జర్క్ వేసినప్పుడు దెబ్బ తగులుతుంది. అది కూడా చాలా వరకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తాం. అలానే క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు కానీ, లేకుంటే ఏదైనా స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ పడ్డం కానీ, మనం ఏదైనా సరే ఫస్ట్ పడ్డప్పుడు మనం చేయి ఇలా బయట పెడతాము. ఆ బయట పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకు తగిలేది చేతికి. అండ్ ఇట్లాంటి వాటికి మనం ప్రాపర్ టైంలో కన్సల్ట్ చేసి ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ రికవరీ అవ్వడానికి చాలా వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా చాలా వరకు ఇప్పుడు ఏదైనా హ్యాండిల్ చేస్తున్నట్టు కానీ, లేదంటే పడ్డప్పుడు కానీ అప్పుడు వరకు నొప్పి ఉండి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ కొన్నిసార్లు రికరెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, దాని ఏమన్నా లాంగ్ టైంలో అలా ఉంచడం వల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటారా? అవునండి. ఇప్పుడు ఒకసారి దెబ్బ తగిలిన తర్వాత అక్కడున్న స్ట్రక్చర్ ఏదైతే డ్యామేజ్ అవుతుందో ఆ డ్యామేజ్డ్ స్ట్రక్చర్ని మనం అడ్రస్ చేయకపోతే అది అలానే డీజనరేట్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రికవర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి దానికి మనం ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అయితే ఇలా జరగకుండా ఉండడానికి, ఇలా జరిగినాక కూడా వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది? ఇలా ఏది మళ్ళీ పాత నొప్పిలాగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది? ముందుగా అట్లా జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ చేతికి ఒకవేళ రక్తం కారడం కానీ అట్లాంటి ఇంజరీస్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత స్ప్లింటింగ్ అంటామండి. స్ప్లింటింగ్ అంటే చేతికి ఏదైతే గాయం అవుతుందో ఆ గాయాన్ని కొన్ని రోజులు మనం ఆ జాయింట్ని వాడకుండా ఉంటే ఆ గాయం మానిపోతుంది. గాయం తర్వాత మనం ఫిజియోథెరపీ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఫంక్షన్ ఎప్పటిలాగా రికవర్ అవుతుంది. ఇది చేయకుండా ముందుగానే ఎప్పటికప్పుడు పని చేసుకుంటూ ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ రికవర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో తొందరపాటు పనికిరాదు దీంట్లో. చేతి గాయాలలో ఫస్ట్ ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని తర్వాత ఫిజియోథెరపీ చేసుకొని ఒక ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వెళ్తే చేతి ఫంక్షన్ని ఎప్పటిలాగా ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సందీప్ గారు. థ్యాంక్ యూ అభిజిత్ గారు. Thank you very much. ఇది ఇవాల్టి గుడ్ హెల్త్. స్టే ట్యూన్ టు V6 న్యూస్.